E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Lordleonel e mais um videozinho com a nossa série de The Witcher 2. Vamos dar aqui continuidade na cidadezinha de Vergen. Vamos fazer aqui a vida subterrânea. Encontre com Zoltan na pousada. E enquanto isso, né, vamos continuar dando aquela nossa explorada por aqui, né? Eu não lembro se essas casinhas aqui eu já entrei. Opa, pelo visto não, hein? Foi que era bom eu livrar o nosso peso aí, a gente já tá com 223. Eu acabei não vendendo nada, né? Do último vídeo pra esse. Ah, era justamente aqui que eu queria vir. A gente subiu até lá o alto e acho que foi lá pra trás. E aqui a gente então chegou na pontezinha. É, bem aqui no meio tinha item pra caramba, né? Só. Bom, se a gente encontrar mais algum mercador, algum ferreiro, alguma coisa aí que compre. Pétala da murta branca. Aqui não dá pra entrar. Caramba, eu tô confuso, não lembro se a gente... Opa! Não, a gente não veio pra cá não. Se rolou isso é sinal que a gente pra cá não tinha vindo ainda. Eita, aí é bom, hein? What is it, Witcher? Who is that girl? Cynthia, a leashed sorceress. A charming expression. Do you also use muzzles? Leash means a connection between a sorceress and her assistant. An unfortunate term, I admit, but it explains how things are. Cynthia can tap my power, use my spells. She's a conduit. And she's learning along the way. It's convenient, and except for the name, not derisive at all. But you're not here to talk about Cynthia. Eita, o que tem aqui é opção até não querer mais, hein? O que está fazendo em How is Vergen? it that King Radovid's court sorceress and advisor is supporting rebellion in Edirne? This has grown into more than a simple rebellion, Witcher. Prince Stennis's arrival here confirmed Saskia's right to represent Edirne. Saskia isn't fighting for Edirne, but for the Pontar Valley. Even Prince Stennis considers you rebels. He hasn't moved against you because war with Kedwin hangs by a thread. Why are you here, sorceress of Tretogor? It is my duty. If Henselt occupies the Pontar Valley, Redania and Temeria will respond strongly. The North will disintegrate, its unity gone. A dark scenario that is nevertheless avoidable, provided Saskia is successful and wins the Valley's independence. Even if she thwarts Henselt, there'll be no independence without agreement from Redania and Temeria. Temeria's expansionist plans melted away with Foltest's death. Redania's ruler is unpredictable, but even he'll have to respect a victory. I'm here to make this victory a fact. Ok, ouvi dizer que Saskia matou dragão. Is what they say true? Did Saskia kill a dragon? Prince Stennis decorated her for it at the court in Vengerberg, so it appears to be true. If you want to know the details, talk to Biggerhorn. Apparently he witnessed it. Ok, então quem é Leto? Have you heard about a Witcher's school? Apparently the Viper's their sign. No, why do you ask? The Kingslayer wears a medallion adorned with a viper. Pretentious and childish for my taste. He can't be very smart. Estou interessado nos caçadores A selvagens. sorceress like you ought to know bundles about the wild hunt. A sorceress's knowledge has nothing to do with superstitions. The hunt's not a superstition. True, the phenomenon seems to exist. I want to know everything there is to know about it. It's strictly atmospheric. It doesn't interest me. Just as whirlwinds, whirlpools, and snowfalls do not interest me. Ah, tatuagem, né? Tenho essa tatuagem. Know how to remove a tattoo? There's a cure for everything, except stupidity. I'll need some green mold, white myrtle petals, and wolf's aloe. I'll be back once I've found the ingredients. Ah, ruim que eu quero ver eu lembrar de todos. Estou procurando por Tris, artefato mágico. Você disse que precisava encontrar um.
Temos algumas perguntas sobre a maldição. Primeiro, vamos ver da atriz. I'm looking for Triss. Letho forced her to teleport near Vergen. Letho? Foltest's killer, perhaps Demavend's too. Will you help me find her? Certainly. We sorceresses must stick together. We have too many enemies, Triss contacted you through Sheila de Tanzerville's megascope while in Flotsam. and I haven't heard from her since. Can you locate her? A megascope responds to a person's aura. If I had something of hers, I could find her. You were close to her. Maybe you have something. No, I don't have anything. Not good. Wait. A local drunkard claims he saw a redhead fall out of the sky. This could be a lead. Você quer que eu leve a sério um bêbado? Triss não era a única ruiva por aí. Caiu do céu, hein? I've heard of flying women before. Perhaps they're just drunken delusions. It's possible, however, that an unstable teleport ejected Triss near the town. As it's our only lead, I'll talk to this drunkard. Do you know him? I'm not used to associating with drunkards, but you'll likely find him in the inn. Thank you. Come back as soon as you learn anything. Ok, mas não vai embora não que eu tenho I mais wanted to perguntas. discuss something. Quero sim, o artefato You mágico. said we'd need a magical object to cure Saskia. Any ideas where I might start looking? Magical items do not grow on trees, as you know. Luckily, this area has a long history. There's the Battle of Wraiths, the site of Sabrina Glevisig's death and suffering, the abandoned mines. I was hoping you'd be specific. I won't ask you to traipse around with a divining rod, but please try to be a little inventive. Ask the locals, that's always a good place to start. I dare say Alderman Burden knows every last stone in the area. Maybe you should see him. Ok. Então só com ela a gente já conseguiu aí mais duas informações. You wanted to discuss something? E vamos ver sobre At the a council, maldição. you mentioned artifacts were needed to undo the curse. But I can't look for them now. I can do that. Why? I have my reasons. Tell me something. Nem todos os fantasmas eram agressivos, você notou? Sabe alguma coisa sobre maldições de sangue? Vamos dizer assim, o que aconteceu aqui há What 3 happened anos? here 3 years ago? Henselt attacked Edern, but met his match. Nobody won that war. Sabrina Glevisig got into a conflict with the commander-in-chief of the Kedweni forces, and this led to both armies being routed. Fireballs turned the battlefield into a flaming tomb. Henselt accused Sabrina of using a forbidden weapon. And Sabrina cursed Henselt. I think so. I suspect the curse got out of hand because of the circumstances. Circumstances? The stars weren't right, wrong phase of the moon. There's always an excuse for simple bungling. She placed the curse while burning at the stake. Her hands and feet nailed to a wagon wheel. I'd say she did a good job, considering. Nem todos os fantasmas eram Did you agressivos. notice? Vamos ver. Not all the ghosts were aggressive. Yes. Most just disappeared when they touched the aura of a living person. I think the curse corrupts the ghosts of the fallen and turns them into draugrs. Is that the Witcher's professional name for wraiths? Draugrs are demons of war. They arise at sites of exceptionally vicious, bloody battles. Their bloodlust and hatred in condensed form. Can you kill them by conventional means? A silver sword is enough for a draugr, but as long as the curse remains active, new ones will arise. The soldiers' ghosts are the key. If I could turn the tide of the battle... For that you'll need symbols of war belonging to those who fell in battle. Hatred, death, courage, and faith. All artifacts must be magically active and connected to the fallen, or they won't lure the ghosts. Right. I'll look around. Finding 2 will be enough. Get the symbols of hatred and death and leave the rest to me. I'd prefer courage and faith. Don't fuss. I'll see what I can do. Cecil seems to know a lot about the area. Know anything about blood curses? Do you? We're dealing with a 4th level curse, also known as the Curse of the Archmistress. Well, well, I'm impressed. Thing is, until now I thought it was only a myth, that such a curse couldn't be cast. You thought wrong. There are 6 confirmed cases of this curse being inflicted. What about confirmed cases of it being lifted? 1. Achieved by a team of sorcerers led by Archmistress Francesca Finderbear, hence the curse's other name. Sabrina Glevisig was on the team. Small world. That's not all. The curse investigated by Francesca and Sabrina was designed to end the Tyson dynasty, the rulers of Kovir.
They were cursed by Scarlet Rodalega, a complete madman, but very talented. An eclipse and wraiths also accompanied his curse. So Sabrina's curse is just a knockoff Rodalega. Exactly. Caraca, tem história pra danar, hein? O que a Francesca aprendeu. Can Francesca's experience help us? Certainly. I know the symbols and the workings of the curse thanks to her. Care to explain? I'm the one risking my neck. You'll have to relive the battle and change its course at the right moment. I don't know exactly what will happen. Nobody does. I'll look for those artifacts. Ok. I'm good for now. I'll let you know when I learn something. Então a gente tem que falar com o bêbado, tem que falar com o cara sobre a parada lá e tem que achar os artefatos. Beleza, vamos dar aquela saqueadinha, né? Mais alguns orenzinhos básicos. Ela é gente boa, né? Libera aí pra nós. E aí, cadê aquela mina que tava aqui com ela? Ah, mano. Dá pra pegar item ali, ó. Mas a guarda-roupa tá aberta e eu não consigo andar. Ó, dá pra gente se esconder aqui, hein? Ver o que ela vai aprontar com essa amiguinha dela. Encontramos aqui algumas ervas. Nossa, dá uma raiva aí quando acontece isso, ó. Eu não consigo clicar. Aí, foi, agora foi. 15 horas. Ah, ela tá aqui, ó. Eu tinha ouro só, vamos falar com ela. Quanto custa um curso de magia nos dias de hoje? Just out of curiosity, how much does a magic course cost these days? I'm certain you can't afford it, Witcher. Besides, you're too old. No matter. I have a few of my own tricks as it is. You mean Witcher's signs? Philippa can conjure up the illusion of a garden full of flowers, fruit trees, and young elves of both sexes copulating merrily all the day. And the illusion is complete. The flowers have an aroma. The fruit and she-elves are juicy. Invite me over the next time she conjures up this garden. I'd gladly see it. Professional curiosity. Naturally. But I doubt Philippa's in the mood for complicated illusions. She focuses all her efforts on Saskia. Quem é Who are você? you? I'm Cynthia, a mage in training. Philippa is my mentor. My condolences. No need for that. True, she's a demanding mistress, but she can also be charming. Besides, she's the best there is, Witcher. She has no equals, excepting perhaps the old elven sorceresses. You should see her cast spells. Light and graceful she is, not like that old tart de Tanzaville. Você conhece You Cília? know Sheila? I've seen her cast spells. I've seen all the great sorceresses at work. Sheila's quite manly in her style. Precise, logical, exceptionally composed. But she lacks grace and suppleness. Is that your opinion? Or are you just repeating what Philippa says? We agree in our assessment. Triss Marigold, on the other hand, is talented. But she lacks determination, courage, and a certain cold willfulness that seems necessary. That's interesting. Kira Metz and Margarita Lowe Antiel are both blasé, seemingly resigned. One's a hedonist and nymphomaniac. The other cares only about her school. They lost enthusiasm for magic long ago. Then there's Francesca Finderbear. Nobody really knows what the old she-elf is capable of. But she's clearly very powerful. I take it Philippa has none of these flaws, but she must have some weakness. Ambition. Infinite, boundless, and burning like the Korath Desert. Ok. Não falou da Yennefer, né? Mas beleza. Conversa com os habitantes sobre os locais mágicos. Então a gente precisa... Segundo o mapa ali tem 3, né? Então a gente vai ter que falar com 3 pessoas aí na cidade. Bom, a gente já pegou tudo que tinha para pegar aqui. Vou vazar fora. Pra cá não tem nada. Só aqui. Deixa eu ficar pesado, né? Falei? Bom, tem aparentemente um ferreirinho ali. Ali não, aqui mesmo. A gente consegue vender pra ele. Well, I'll be plowed by a ferret. Yeah. Witcher Geralt of Rivia.
Ah, you're a witcher like any other, but those swords, things of beauty. É, já tá Nothing com special runa. about them. Ah, you're mistaken. Few know how to make a silver blade today, fish eat me if I'm lying, and engraving runes is not exactly farting down a rain spout. I wouldn't mind a closer look at your swords. Care to browse through my wares? Me prepare um item, vamos negociar. Vamos negociar primeiro. Depois a gente vai pro poker. Então vamos começar aqui pela espada. Então espada élfica, vende, 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 vende. Apesar com esse monte de martelo, machado, essas paradas tudo aí. Isso aí que tá me pesando. Meser élfico, picareta, porrete, porrete. Aí fica só essas duas, ó. Já deu pra dar uma boa aliviada. Armadura a gente não pegou nada. Lixo eu tenho colar de prata, isso aqui pode vender. Redimissão não dá, diagrama também não. Acho que é isso aí, né? As outras coisas não dá pra gente sair vendendo não. A armadilha, isso aqui pesa? Não, tem 0 peso. Mas a gente é bem... Mano, isso é muito difícil eu usar isso. Então descarta também. E os livros, bom, beleza. Pera aí, vai embora não. Vamos jogar poker. I'd like to play dice. No, go. I'll play you once I know you've beaten the innkeeper and Cecil. Ah, começou essa frescura. Tem que ganhar de não sei quem pra poder jogar com ele. E você, fala alguma coisa? Não? Consegue entrar? Consegue. E pelo visto é apenas uma casa e tem uns caras aí jogando dado. Aqui não tem nada, aqui também não tem nada. Aqui temos um óleo... Opa, tem bastante livrinho aqui, hein? Chama branca, conjuração das esferas, a vida e a morte da rosa branca. Orens. E mais orens. Vamos falar aqui com You eles. play dice? Aye, us two and the smith's apprentice. And that's it? In Vergen, there's also the headman, Cecil Burden, and the innkeeper. But they won't play unless you prove your worth. Which you could by beating us. Vamos jogar então. Show me what you can do. Me first. Ok, então vamos lá. Vamos começar aí com 5, né? Sem muita coisa. A gente conseguiu... Opa, a gente conseguiu 3 ali iguais, hein? Acho que a gente tá melhor, hein? Aparentemente sim. Vamos postar 10? Vamos aumentar essa aposta aí. Eita, o dado foi embora. Puta. Eu joguei ainda na moralzinha. Mas mesmo assim ganhamos. Tá ótimo. Give me a chance to win it back. Ah, uma outra oportunidade. Derrote outro jogador. Chega aí. Care for a game of dice? Sim, sem perda de tempo. Bora. Vamos começar apostando 10. Eu tô confiante. Aí vai dar merda, é sempre assim. Jogar na moralzinha. Então, novamente a gente conseguiu 3 iguais. Começamos bem. Apesar que ele... Bom, até o momento a gente tá ganhando. Vamos rolar esses dois novamente e vamos aumentar essa aposta. Nossa, eu pensei que ia cair de novo. Não deu nada agora. Eu perdi porque ele conseguiu fazer 3 e 2. Nossa, a última que ele conseguiu jogar. Ele conseguiu cair uma da... You lost. É, perdi, realmente. Care for... Vamos lá, de novo. Caramba, que sorte. No último dado ele conseguiu. Porra, minha graninha deu uma diminuída ali, hein? Bom, tô na mesma situação que ele tava naquela hora, né? Vamos ver agora. Se cair... Não, pior que não. Se caísse igual algum desses aqui era nosso. Ah, perdemos de novo. Por que a gente perdeu? Ah, ele conseguiu 2 iguais que nem a gente, só que na soma eu consegui 2-1, ele conseguiu 2-2. Pô, que merda, hein? You lost. É, eu sei. De novo, pra Care for a variar. Vamos de novo. Caramba, é sempre assim. Toda a grana que eu ganho no jogo eu perco nos dados. Esse cara sempre me rapa nos dados. Nem viu dele, só vai.
Olha lá, que azar, meu. De novo, eu não consegui nada. E perdemos de novo. O que ele fez aqui? Fez 3. Caramba. É, tô sabendo de novo. Nossa, 3 vezes já, hein, galera. Cadê? Vamos de novo. Até ganhar. Nossa, faltam 3 aqui, hein? Ah, tem que é um 6 isso aqui. Opa. Peraí que eu tô fazendo errado. Esses aqui pra rolar novamente. Levantou só um, vamos lá. Arrumamos alguma coisa dessa vez? Também não. De novo, caraca, mano. É, 4 vezes, mano. Eu não tô com sorte nesses dados não, hein. Caramba. Ah, agora a gente começou bem. Pior que é sempre assim, né? Você começa bem, mas não adianta. Vai dar merda. Bom, a gente tem de tudo pra ganhar agora. Ah lá, conseguimos 4 iguais. Agora a chance de perder é muito baixa. Aê, finalmente, hein? E olha... Ah não, ele conseguiu 2-2. Caramba, não foi fácil ganhar não, hein? Não, não quero não. Eu que tive que ter 1 bilhão de revanche aí contra você. Derrote o dono da taberna de Vergen no porco de dados. Beleza, então a gente conseguiu ganhar desses 2. E agora a gente tem ganhado o taberneiro lá. Tranquilo, tranquilo. Vamos entrar agora tudo que tem por aqui. Não tem item, não tem nada aqui pra nós. Ó, só da gente ficar entrando nas casinhas a gente já completou já a missão do... Uma da parte da missão do poker, né? A gente continuar entrando aí, a gente vai conseguir com certeza ir completando alguma dessas missões secundárias. Uma ou outra a gente vai completando. Pera aí, amigo. Deixa eu dar uma saqueada aqui, depois eu falo contigo. Picareta Ibriônia, barbante, tecido. Greetings! Ah, não tem nada pra falar. Ah, tem item ali atrás, ó. Greetings! Mas não dá pra gente pegar pra variar. Como é que eles fazem o bagulho bugado assim, né? Deve ter algum jeitinho de conseguir pegar. Ou não, né? Bom, vambora. Não dá pra pegar, não dá. Não adianta ficar me forçando aí, não. A gente já foi lá em cima? Já, né? Morning. E aí, vocês não tem nada pra falar? Pô, só cantoria aí das boas, hein? Bom, agora a gente vem pra cá. Tá, se não me engano, nessas casinhas aqui eu já fui. Já fui nessas aqui. Ah não, a gente veio daqui, né? A gente veio aqui, falou com os caras, pegou os itens aqui. Ali tava trancado, né? Vamos ver se dá pra entrar agora. Tá fechado ainda. Vamos ver aqui. Ah tá, aqui a gente já veio também. Então a gente veio daqui. Então a gente veio daqui. Eu dei uma olhada nas casas ali em cima, que a gente foi até pra lá. Eu dei uma olhada pra cá, a gente veio daqui. E aquela outra vez a gente veio daqui. Aquela pontezinha lá, né? Ah não, na verdade eu vim pra cá também, né? Foi até quando a gente chegou aí na reunião. Então o negócio agora é descer. A gente já falou tudo desse lado. Tentar memorizar, né? Tudo que tá desse lado a gente já falou, tudo que tá aqui em cima a gente também já falou. Agora é descer. Pro lado de cá, acho que a gente também já falou com a galera aqui.
Não, dá pra gente descer por aqui, ó. Ó, já tem até uma missão aqui, ó. People of Vergen, we have a magical mist full of ghosts just outside our walls, so you'd better think twice before entering it. The mist, may the plague take it, threatens all manner of creatures. So anyone headed to the quarries or walking through the gullies should take exceptional heed. The squirrels that have made camp by the burnt huts are not our enemies, so says Saskia, and so it is. Master Geralt of Rivia and Sorceress Philippa Eilhart will deal with the mist and the wraiths. And now, open the gates and get to work. Vamos lá, então aí temos mais N coisinhas pra gente falar. Você está recolhendo This impostos? must be the first revolt ever to be taxed. We can't feed ourselves nor fortify our walls with rebel slogans alone. But rest easy. Stennis and the nobles won't get a single oren from us. Though, of course, the prince is just waiting for the right moment to get his grubby hands on our finances. I'm sure his motivations are pure, and he'll do it exclusively out of regard for his subjects. Ok, desde quando você governa Vergen? How long have you been alderman? My predecessor was killed 3 years ago. I was one of his advisors. I knew my way round the circus, so I volunteered to manage things. No one opposed me. Mostly I deal with trade and taxes, and I organize assorted matters. In the end, everyone listens to Saskia exclusively, me included. Certo. Os preparativos para a batalha estão indo bem? How are things? Everyone awaits the battle. Some pray, others drink. Zoltan and Yarpan are chasing peasants around the square. They need a bit of drilling. Jorveth's warriors are trying to be inconspicuous, and so they should. I'd feel better if they crawled up the devil's arse and disappeared. But Saskia thinks we don't stand a chance without them. Então vamos jogar um Like to pokerzinho. play dice. Beat the innkeeper, and I'll take you on with pleasure. Tá, então precisa ganhar do taberneiro primeiro. Calma aí, vai embora não. Saskia precisa de remédios. Saskia needs help, Cecil. Philippa can produce an antidote, but she needs a magic artifact to do that. Would you like a fern and a dancing worm to go with it? Listen, I don't know about magic, but there is a place, as long as I can remember, has been of interest to sorcerers. They say it's a very strong intersection. Look for magic there. Where exactly is there? Seek out the ruins in the forest beyond Vergen. There's a place of power there. You can't miss it. Why so glum? Saskia's a tough girl. She'll bounce back. Keep your head up. Thanks, Cecil. No, Witcher. I thank you. Save that lass. You'll save my time. Ok, então a gente tem aí já mais um local que ele mencionou, mas não vai embora não que tem outra coisa. Conhece alguém que participou da batalha de 3 anos atrás? Cecil, do you know anyone who fought in the war 3 years ago? I did. Did you fight here at Vergen? Of course. Philippa claims you know a bit about the battle. That old kook insult, called king by some, thought that Adernians were bumpkins who'd ship bricks as soon as his troops crossed the river. Why did he attack Edirne? According to Henselt, Upper Edirne is the ancient legacy of the Kedweni crown and must be returned to the mother country. Brazen farter. That brazen farter had a point. If you read some history, you'll know that 300 years ago this land belonged to Kedwen. Load of crap. 700 years ago, the elves reigned here. And 1,000,000 years ago, these lands were the domain of the worms. If things worked that way, every king could invade a neighboring land and claim his right to do so because an ancestor took a dump there. All right. Hensel wanted to conquer Upper Edirne. What then? He rolled in, got hammered, and rolled out. Cecil, that doesn't help me much. Não It muito. wasn't a battle. No, It was no. a slaughter. If I try speaking of it, I'll see it all again. I don't want. The ghosts of the fallen fight in the mist. They turn into horrible creatures called Draugrs. Edirnians, Kedweni, men, elves, and dwarves too. Bloody hell. No peace even after death. I want to help them, but I need to know more about the battle. Very well. Listen, a beautiful day that grew hot later. Very hot. When Van de Grift attacked in the afternoon, he sent a dun banner at the fore. Many of our lads shit themselves at the mere sight of their standard, but we had a surprise of our own. Under the cover of night, we prepared fire pits.
Our archers lit them up at the right moment. I still can't believe we managed to fool their scouts. If it wasn't for that ambush, we wouldn't be speaking today. They likely wouldn't be in Upper Eddern at all. We decimated the Dunbanner, but that was only the beginning. Selkirk was our commander. Everywhere he appeared, the Kidwennies gave ground. He wreaked havoc among them. Hearts rose at the mere sight of his armor. Then, Vandegrift himself entered the fray. Selkirk met him in the middle of the field. In the end, Vandegrift killed Selkirk. A terrible death that sent the Edirnian ranks into disarray. I thought it was the end of us. Then the sky fell, as if the stars themselves had decided to avenge the death of a great knight. Fire covered the battlefield. Nobody sought the enemy. They were all looking for somewhere to flee. Yes, there were no more friends and enemies, only the living and the dead. They say it was the doing of a Kidwenny sorceress who wanted revenge on Vandegrift. Could be true, as Henselt had her executed right after the battle. Caramba. Negócio sem história, hein? Como que aquela batalha começou? Remember anything from before the battle? As if it was yesterday. Henselt's troops crossed the Pointar the third day after the autumn equinox. Eddern had good spies, so we were ready for them, and Selkirk lined up our troops along the hills. Our hearts rose at the sight of the banners of Vengerberg, Aldersburg and Gullet fluttering in the wind. Knights and armoured infantry side by side in our ranks. Even the peasants had their regiments. The dwarves were on the left flank. Over 5,000 strong we were. Nobody caring about race or background, like never before. Only King Demavend was missing, but he must have had more important business than defending his country. Viram os Kaed... Mano, esse nome é foda. Não. Sei lá, Kaedwenianos cruzarem o You rio. saw the Kidwennies cross the river? Calvenians. From afar. Eles falam tão I rápido. saw Vandegrift leading 4,000 heavily armed men. Many a heart sank when we saw the elite bearheads or the armoured banners from Ardcarrig. The Dun banner was in the middle, veterans of Brenna. As soon as he set foot on Edirnian land, Vandegrift climbed a hill and surveyed the area, as if it was his fief. Son of a bitch was as sure of himself as ever. Upon spying him, I remember the dwarves all Nossa. dropped the trousers and showed him the asses. Then Selkirk stepped out in front of us. His white armour shone in the sun. We were afraid a Kidwenny arbalist would shoot him, but they too stood as if frozen. And Selkirk just looked at them and bowed ever so slightly. Você viu o duelo entre Selkirk e Vandegrift? Did you see the duel between Selkirk and Vandegrift? I stood half a furlong from them. Never seen a fight like it. Probably never will again. They'd already met once at a jousting tournament in Ardcarrig. Selkirk won there. He beat on the visitor so hard he broke his sword. Selkirk was a true knight, the last of his breed. Vandegrift was so pissed off after that tournament he hanged the smith who made his sword and ordered a special one from a sorcerer. I bet he cut down Selkirk with that new sword. Vandegrift is dead. What happened to his sword? Saskia's got it. Good thing too. Only her hand can tame the hatred enchanted in that sword. After the battle, when the flames abated, the scavengers came. They stole everything. Imagine, not a single keepsake or Selkirk in the whole of Eddern. His brother babbled something about a gauntlet, but he's a lying dog. Bom, então tem coisa pra gente ir atrás desse Selkirk aí, hein? O que aconteceu com a bandeira de Doom? You captured the Dunbanner standard? Henselt's choice troops, and not a one survived. The visitors sent them to their deaths, refused to give them reinforcements. He was a monster in human form. The men of the Dun were real swaggerers. Killed a lot of our lads, but for every Dunner, there were 7 Edirnians. They had no chance. Aye, we captured their standard. We buried what was left of them in the crypts beyond Vergen. Their standard lies with them. Worthy foes are to be respected, even in death. I'm going to need that standard. Então a gente encontrou aí já uma das paradas. Obrigado, Cecil. Eu sei o que procurar agora. Thanks, Cecil. That was helpful. I think I know what I need to lift the curse now. Madam Eilhard claims you need 4 symbols.
The standard symbolizes death. Van de Griff's sword stands for hatred. What about the other two? I have a feeling Philippa has a handle on the rest. Here's hoping you're right. Beleza, então a gente já encontrou aí o local que ele falou. O símbolo do ódio. Símbolo da morte. Para as catacumbas da floresta, encontre o estandarte. Ok, bom, antes de a gente ir pra lá, deixa eu só confirmar, né? Aqui já foi as paradas que a gente já fez, beleza. A gente pode descer aqui, que ali é a taberna. Então acho que ele só... vamos jogar o poker com o taberneiro. I must talk to you, Witcher. Ok, então fale. Diga. What's going on? I'm Elias, of Yorveth's commando. I have an urgent matter. Tell me. Men from Vergen have been disappearing for some time. We recently found some of their corpses, so it doesn't seem to be desertion. As vítimas são todas do sexo masculino. Only men among the victims? Young men, humans and elves. Onde você encontrou os Where did corpos? you find the bodies? In different places, mainly in the burned village near the ravine that leads to the town. Em que estado estavam os cadáveres? They're all buried Where? beneath a Enterrados? mound in the forest behind Vergen, but you shouldn't go there. Why not? Desecrating graves is a serious offense. The families of the dead will be furious. What state were the bodies in? They looked gruesome. Nothing an elf would have done, nor a human. Nem um ser humano, caramba. Alguma I don't recompensa? work for free. You'll get your reward. Do well, and I may give you something more than coin. We're losing good men. Ok, vou fazer I'll isso see sem what I dúvida. can do. Então, outra missão com o coração trêmulo. Bate a povoado queimado ou examine os cadáveres nas catacumbas depois de Vergen. Beleza, quando a gente sair, a gente já vai ter mais isso aí pra fazer também. Acho que aqui não tem nada não, né? Let me tell you about the woman who Bom, fell from the vamos sky. falar I aqui. heard you saw Opa! something interesting. As clearly as I see you. Amazing. I look into the sky. But wait, you must buy a fellow a drink for such a story. Ah, deve ser o bêbado. You shut it already. We can all recite this bullshit now. I'm a client and I'll say what I want. Pour me some Mahakaman mead and no cheating. This noble wayfarer will pay. Não tenho certeza se vale a pena, eu vou pagar. Não tenho certeza se vale a pena. To buy a pig and a poke. Not a pig, but a beautiful woman. And not in a poke, in the sky. You won't regret it. Não sei porquê, mas eu acho que ainda vou... Taberneiro, talvez você possa me dizer. Innkeeper, you said you could recite the story. Tell me. If you pay for 2 bottles of mead, this drunkard guzzled. The innkeeper's too Vou ter que dumb pagar to de qualquer tell such jeito. a beautiful story. O o quê? Estalajadeiro está sóbrio. Que assim seja, eu vou pagar uma rodada por isso. O quê? Vai pagar só uma bebida que vai ser uma rodada? Ah, toma aí 16, pega nada não. I'll pay, but if you bore me, I'll shove this meat up your ass. There's such a fine liquor. And my ass has no taste. You Okay. won't regret it. Espero que não. Speak. Last week I was passing by the gullies. I like to take a hike from time to time. Get to the point. Hush. So I'm walking and suddenly there's a flash, a crack. I'm thinking a storm's coming, but nary a cloud in the sky. You hit the ground with your arse so hard you saw a flash. You were that drunk. Then I saw people lying in a gully as if they'd fallen from the sky, a man and a woman. The woman was so beautiful, I wished she'd fallen down on me. Como era? Quem era? Como What era? did the woman look like? A redhead, wearing a vest and high shoes, with pert tits and a round arse, just waiting to be grabbed. Sounds just like your old lady. Shut your mouth. Vou poder perguntar do cara ou não? What happened then? Well, the woman was hurting, couldn't get up. The man clearly disliked her, because he didn't help her. He just stood there, menacing and talking, and then he left, and the redhead stayed. Noticed her tits, but didn't even try to help her, you sod. I was about to do exactly that when a troll came out of the gully, ugly as shit after blueberries. Did it attack her? Not at all.
I hid and saw everything. First he sniffed her, so I thought he'd eat her. But he didn't. He threw her over his shoulder like a sack and returned to the gullies. Is that all? Yes. Didn't waste your money, as you'll agree. É, tem que procurar as ravinas aí pra ver se a gente encontra 3. How can I help? Bom, agora a gente pode jogar, né? I'd like to play dice poker. So, shall we play now? Sim, agora. Quero completar essa missão aí dos dados. Pokerzinho. Nossa, quase caiu o dado pra fora, hein? Aê, começamos bem. Ele jogou pra fora. Eu gostei de ver. Até aumentar a aposta. A chance de ele ganhar agora ficou muito baixa. Apesar que não subestime, né? Bom, a gente conseguiu 3. Aí, a chance de perder... Ué, como assim? Ele jogou o dado pra fora e conseguiu jogar... Ué, que porra é essa? Bom, é importante que ganhamos. You won. I'll take my coin, please. Too good for me. Try the head man, Cecil Burden. Might do just that. Exatamente, ele é o próximo da minha lista. Esse Take aqui é. care, what's up? É, fica de boa aí, amigo. Acho que pra cá não vai ter nada não, né? Dá pra entrar aqui? Não. Vamos ver se a gente... Não entendi alguém gritar guerra de camão, mas não interessa. Agora eu vou falar com o Cecil. Quem é esse cara aqui? Não dá pra falar. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui a missão dos dados. Aqui, vamos ver se já marcou. Nossa, marcou lá na casa do caramba. Sério que ele tá longe assim? Fast Poke Vergen. É, tá lá atrás. Ou ali atrás. Ele tava aqui, né? Aparentemente tá aqui em cima. É, só aparentemente, né? Porque a missão tá indicando aqui. Mas aqui não tem ninguém, né? Só se ele... Não sei. Só se ele estiver aqui dentro de alguma coisa ou aqui embaixo, né? Alguma forma de acessar alguma coisa subterrânea aqui. E não dá pra falar com essa tiazinha aqui. Não tem nada pra recolher aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Vou encerrando por aqui. No próximo vídeo a gente continua explorando aqui mais a cidade. Eu vou também rodar o dia, né, pra amanhecer. A gente pegar o povo aí na rua, ver se a gente consegue encontrar as outras pessoas que a gente ia falar. Então já deu pra ver que a gente tem um caminho ali pra entrar. Tem essa casinha aqui, tem coisa lá em cima. Tem bastante coisinha pra gente fazer aqui na cidade. Eu sei que tá meio parado, né? Porque vem aqui, fala lá, mas começo de capítulo é isso, né? É pegar todas as informações, toda a história, pra gente começar eliminando as missões aos pouquinhos, né? Não, só de ficar nessa de vai pra lá, vem pra cá, a gente já tá mais da metade da do poker, né? Então com certeza logo logo a gente termina ela e consequentemente as outras também. Beleza, galera? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui com a nossa série. Falou e até mais.